Greeks and trips. Presents. Alyki Beach. Thassos. Στο νοτιοανατολικό άκρο της Θάσου, 31 χιλιόμετρα από το Λιμένα, βρίσκεται η Αλυκή, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Στην Αλυκή υπάρχουν δύο κόλποι, οι οποίοι αποτελούν φυσικό αγκυροβόλιο για μικρά αλιευτικά και τουριστικά σκάφη αναψυχής. Μπορείτε να συνδυάσετε τη θάλασσα κάνοτας πεζοπορία στο μονοπάτι περιμετρικά της Αλικής, επισκέπτοντας έτσι τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαίο λατομείο Μαρμάρου. Η νότια παραλία στην Αλική είναι οργανωμένη σε όλο το μήκος της και έχει άμμο μέσα και έξω από την ακτή. Υπάρχουν πολλά ταβερνάκια και ουζερί για καλό φαγητό. Σφίζει από ζωή, ρυθμό και επισκέπτες. Από την άλλη, η βόρεια παραλία δεν είναι πολυσύχναστη και είναι οργανωμένη σε ένα μόνο σημείο της. Διαθέτει άμμο και βότσαλα κατά την είσοδο στα γαλαζοπράσινα νερά. At the southeastern tip of Thassos, 31 kilometers from Limena, lies Alyki, one of the most popular and busiest beaches on the island. In Alyki there are two bays, which are natural anchorages for small fishing and tourist pleasure boats.
combine the sea with canoeing and hiking on the path around Alyki, thus visiting the archaeological site and the ancient marble quarry. The southern beach in Alyki is organized along its entire length, and has sand both inside and outside the shore. There are many taverns and oozieries for good food. It is bustling with life, rhythm and visitors. On the other hand, the northern beach is not crowded and is organized in only one part of it. It has sand and pebbles at the entrance to the turquoise waters. Follow us on Instagram at Greeks_and_trips. Subscribe on YouTube at Greeks and Trips. Follow us on TikTok at Greeks and Trips. Watch, share, like, subscribe. Thanks for watching.